na wewe alafu tuandikiane hiyo contract. So ni contract. So contract is how you negotiate. Mtu mmoja anaweza negotiate domo kuliko mwingine. Hapana, but in this case ni nani ako na high chances of kujaza hiyo stadium from a business? Wacha hata na contract. Ni nani nikimleta atanijazia stadium? David anaweza ijaza. So meaning I'm paying you based on the returns I'm going to get. You see? As in that's how I compared it with the female athletes asking for the same price as the male counterparts. Unapata? Because wanaume wanaleta revenue, yani it's worth paying them that much. Wewe you're not bringing the same but you want to be paid the same. So ukiangalia hiyo argument ya women athletes sports women, kama hii ya basketball, so kuna mali nilikuwa nasikia sasa mademo anataka kulipa the same price yenye mwanaume. Kama unalipwa 5 million, yao wanataka kulipwa 5 million, unaona? So msee naye alikuwa na argue, lakini kuna vile unaweza argue kuonesha the women are being paid more relative to the amount, because wanasema league ya men is like $9 billion. Yeah, men are paid like 10% of that 9 billion. Yeah, women sijui ni like $300 million or something. Women are paid almost like 30% of the total pool of funds. So if you look at it as a ratio, women are actually paid more. If you look at it as a ratio, lakini wao wanataka ile mshahara ile contract equal for equal. Wapewe equal, lakini hawaleti hizo numbers. It's the same thing ndio naongea hata pia na local. As in mimi naweza waleta nyinyi wote mtanijazia juu. Ukiangalia wale wasanii in local wenye wanajua wathia kama calligraph 300 Gs bro, 300 Gs sijui inakuwa ni appearance ama ni yani appearance kuja sema line 2 3 hivi appearance in performance ni performance songs ngapi semeka an hour so is like 300 Gs per hour. No 45 minutes. So to assume wacha tu tuipatie tu hiyo number tuipatie tu hypothetical number. So this guy is taking 300 Gs in 45 minutes. Yeah. Na hajai compromise. Kila mtu anajua unataka calligraph ni hii because he is going to bring you back that money as an event organizer. Yes, he's going to bring you back that money. So artist yote akiweka value yake hapa Kenya na akue by merit, hiyo value yake ina make sense. Then anafaa kulipwa venye anataka. Sindio? Merit based, I have to pay you. But sasa unakuja unaniambia niende niite tuseme mtu ka Diamond. Diamond nimlipe 2 million. In the same pool niite mtu kama nitafute nani sasa? Nipatie ni musician. Nyash huyo ata demand the same because Nyash can pull the same crowd in Kenya. Nyash can pull the same crowd yenye nataka on yenye Diamond akupulie. So you have used the same to me. Nyash anaweza demand pia 2 million. Unajua na sifiche unless anaitisha less, then I'll be like you ni wewe kama a local artist, wewe ndio umejieka value yako hapo. Si ndio? It's not about a we thing. It's about a merit thing. Venye sauti, the same people who are complaining in Kenya that sisi hatulipani poa. Kuna bado artist in Kenya wenye wanalipwa poa. Ndio. Wako. So iko tu by but anyway, hata siko nini. Ni merit, lakini najua ni at the end of it, juzi nilikuwa na mtu nilikuwa naongea na yeye. So huyu msee ni
wakili, is a lawyer. Na alikuwa ana struggle sana, yani anashangaa aende aandikwe na gava, judiciary, ama aendelee na nini kama prosecutor or something, ama aendelee na private business. Lakini issue ni hao watu wote, hata hao watu wa technical people nini, wanalani hizi vitu zote wanasahau kitu moja. Unaweza kuwa unajua the technical bit, umeiva the technical bit, but if you want to make money, there's the business bit. Unajua unaweza kuwa uko poa sana kufanya kitu, but you don't know how to package yourself and sell yourself ndio make dough. Kuna watu tu shindwa na hiyo, yeah. So ukianza kufanya business on the business end, you have to know how to package yourself, the brand, and then you also have to do costings. Inaitwa costing. Kenda kufanya CPA huko, they have a whole module ya costing something. Costing sasa nile unaangalia, unafanya expenses zako zote, yeah. Ukishafanya expenses zako zote, unaweka margin yako za profit yako. So unasema ndio niapie for a function for a 45 minutes, lazima niko na mbogi yangu, si ndio? Lazima niende na watu kama 7. Juzi tumefanya concert nyingine na Benso, kuja na watu wako wa security kama watu almost 7 yani. Sasa unajua niko na watu wangu, hao watu lazima watalipwa. Kuna kitu ya bure. Hao watu watalipwa, niko na transportation costs zangu, labda kuna drinks utakunywa, una factor hizo vitu zote. Kwa hiyo cost ndio alafu unaweka profit yako. Sasa ndio mtu akwambia nataka utokee, already in your mind unajua 300k. Okay, ama ni 300k already unajua vile itagawanywa kwa business yako. So hiyo costing watu wengi hawafanyangi. They don't do it. Even hata si musicians ama even business people. Yeah? Mtu amefanya biashara sana, ukimwambia kupatia quotation, anajua vile atakupatia quotation na bado ata make dough. Yeah? Si guesswork, ikwangi guesswork. So we just don't know the business part of it. We don't know the business part. We are just on the social part of it. The social part of it, the flashy lights, nini hizo vitu. But the business the cloud. The cloud. But the business part of it. Yani ukifanya kitu, lazima ujue, how am I going to monetize this thing? Yeah? And how long is it going to take me to break even, nianze ku make profit? I wish Soli. If we knew that, then tungejua value yetu. Ndio. Unaona ndio ungepata msanii anakuja na kuambia mimi nilipe hii. Ndio sasa hizo unaweza kuja upate hata wasanii rende, mtu anakuambia wewe unaona venye crowd yetu ni big. Kwa like you don't need to explain all that. You just tell me your price, that's all. Unajua? So unaweza hata factor in because ukifanya 1 2 3 concerts, kama unafanyanga nini events, unajua already how much crowd unaweza pull. Unaweza jua ile crowd yangu na ile ya organizers nini, unajua. So unajua labda umeangalia ma social media zako zote nini, kuna vile umemobilize watu wako, so unajua. Sasa if you know that, hata ukinegotiate unajua, unaweza ambia mtu mi nikisimama hapa tu niseme niko hapa, already hapo tunaingiza watu kama hao ama watu wengine. So ndio maana mimi sifanyangi tu events kidogo jia watu wangu hawatajaa. Kwa hiyo venue munite tu kwa kitu yenye naweza nikiitana watu watakuja na ijae, unaona. So you have to know all that information. Anyway, this before we go, kuna gift hapa hivi. Gift.
Fiti man, how's you? Manze. Jamaa nimem bana, unavaa kuona venye amenichapia. Wewe, wacha nikusomee chenye ameniambia bro. Alikudm? No, DM'd. Azini mse tumeibonga, no nini seti hivyo, yani tumebonga na yeye, ni mse tumechapiana. But sasa hii hadi kuna kuna story fulani ya hizi stories za Kryptonite tulikuwa na yeye, by the way. Tulijoin na yeye hapo hivyo. So ya crypto Kryptonite. No. Fuck. Bana nimekosea bro. Superman nguvu. Nimeenda Superman. So mimi nimemchapia nikamwambia ni aje na nini. I'm inviting you. We have a space on Wewe soma handwriting yako. Android bro, Android. Unalaumu Android haya wewe simutulie, acha nisome. Hii type message na nini kidogo bana. Ni aje no nini, I'm inviting you. We have a space on that promoters undervaluing local artists. Nimeona we have different views on it, na hapo kwa TL we shall miss a lot of context. Mjamaa kaniambia thank you. My statement was clear and it has reached home to the target to the target it was intended. Inakuaje? Anymore. Wewe ngoje niendelee kuongea. Unajua ni mkamba mwenzako na mtetea sasa hivi. Any more discussion about it will be giving it unnecessary clout. Bro, that has been the discussion. How is it giving it the unnecessary clout? I'm like, you have a totally different view than the view I have. What's wrong with us having a discussion on it? Hata unaweza somea kitu kutendo nini alimwambia nitumie notes. Bro, music aliniambia hizo vitu zote. Ngoja aliniambia hizo vitu zote tu, mimi nikasema buda, yani hata sikuwa nadhani tungeenda huku kwote. It was just yani ile it is an okay thing or not, unaona? It was just that. Yani hadi ilikuwa nianze bro, I had a totally different topic for today, but venye tu alijijibu hivyo niko like bra, you don't want to be challenged. Please don't diesel bana. Unaona umekachi. I said in mekachi, you're also missing the point. Cannibal na Black Duo na Judge na Nova. So ikiwa hapo mtu ataniuliza ndio mbona ngoma za Kenya ni kali but hazina mbali. So mimi nikamwambia ukiangalia now this was just my perspective. So I wanted to, I feel like what I think, I know that during the COVID period, tulionyesha and it was the little that we had in the music industry. Because at that moment, the biggest artist in Kenya during COVID, and that was the Cedar Brown and the Mega. Hakuna ngoma ilikuwa inapiga 2 months. They didn't have those things. You probably not 2 years. Every other song, when you look at figure during that time, it was from Tanzania. The way the Harmonize, Diamond, Rayvanny, Lava Lava, just Tanzanian songs. So if you are when was the last time
mwenyewe alitoa ngoma for him to demand anything above $500. And I'll tell you for a fact, 50 Cent was 2002 would probably demand $1 million from Master P to do a tour. 50 Cent was saying, you can't even give him 250,000 for a show. Unaelewa? Nakupata. But mjamaa alijaza. So yeah, when was the last time that you were on Goma? When I saw that post, really the first question you believe in. First of all, whoever is booking the movie, ni nini atacheza ngoma gani? Keroro. Si ametoa Keroro remix bro. Lakini amekuwa kirepost the entire time ni Keroro remix. Lakini hebu niulize, ukiangalia ma Kenyan artists, si tunajua wale wana producing ma songs. Si wengi. Yes. Kuna wale wana produce songs, unaona. Huyu mtu ndo anatoa ma songs. Au wengine mtu anapata celebrity status kidogo. Na si ati ni celebrity, when celebrity na kuna do. When celebrity na una do. Upata tu celebrity kidogo. Mmoja kwa ngoma anaona amefika. Unaona umefika, umenini. Ni artists wangapi unajua mtu anaweza kuwa na concert acaptivate hiyo crowd hiyo crowd kama like 3-4 hours, yani song after song, na ni original songs zake. Ni watu wangapi wanaweza fanya hivyo? Bro, mi hata sijui hata kwa nini tunaendelea na in fact iishe. Let me just go to my dark zone that I was to enter today. Dark zone Kama kawaida bro, embrace the darkness. Now that na gift ameingia hapa. Sijui ni mchonga. Anyway, spare the road to spoil the child. Topic nilikuwa nataka kuingia nayo leo ni a cliche topic. Complain about LGBTQ. Venye saizi tunasema wanakuja kuspoil watoi. Yeah. When did we stop it? When did we stop what? When did we yani at what point tulikuja tukakataa hatutaki LGBTQ? Kuna mali tulistop. So ni nini tuna complain about sahi? So ni kitu tunafaa kuiembrace. Hata wewe una complain sana uko like saa zingine shule fundisha mtoi wako vitu haziko. Mimi siwezi taka shule fundisha mtoi. So when have you ever stopped it yenye saizi unasema wewe zitaka shule fundisha watu? Don't you think senyo watu wako wanakaa watakuwa na nini LGBTQ? Watakuwa exposed. Sababu inategemea pia vile unaliza watu wako. So our entire society, we haven't stopped anything to do with the LGBTQ. For us, it was never an issue. It was never an issue. It has never been an issue. Bro, we took it in, we embraced it. So right now, we are just acting out of fear. See, we are acting because we are seeking a solution. Hata ingoja, hata yenye unasema ati, it's about how you raise your kid. Bro, the society is already filled with exposure about these people. Their movies, umeona cartoons zao? Their movies, cartoons zao zimeanza kuwa na ma-inclusion. Hata ndio maana nilitoka Netflix. Nilikuwa na watch. Bro, hakuna cartoon hata uende DSTV, bado ziko na inclusion. Hakuna cartoon aina. So, mimi sitaki kupeana nini. Kuna vitu unaweza fanya na vitu huwezi fanya. Sasa hata nikisema nataka kusimama nianze kufight kitu. How do you even start fighting an idea or something? Ndio hata huwezi ona. Ile kitu nasema ni hivi. Wewe kama individual, just do what? Stand your ground. Useme, mimi, this is my position. Uwezo unajua huwezi enda uanze kushika watu waanze kuwapiga waanze kuwafanya nini. Hao watu tunasema tunaongelea ni watoi wako. Huwezi enda ushike mtoi wako, umpige umwambie huwezi kuwa gay because the environment has already accepted that shit. Huwezi nini. Mtoto pia anaweza chagua kwe ama asikwe.
So huwezi at some point huyo mtu pia ata make decision yake, unaona. The only thing you have control over is your own life. Yeah. So just make it clear, me, this is my position on this. And just stand your ground. Because you know, hiyo chenye unasema Soli is just good on paper. That thing is not applicable in life. What do you mean stand your ground? Yes, we imagine your entire career depends on you supporting gazing. You always have a choice. Bro, what do you mean you always have a choice? Sini kama COVID, sini kama COVID vaccine. So walikuja kudunga watu, walikuwa na force watu. Bro, naambiwa nimekupatia career. Uta lose job yako, si ndio? Siku unaambiwa uta lose job yako sipo nini? So kuna wale walikuwa wanasema you had a choice of losing this. Yes, you have a choice. Of losing this job. Alafu uende wapi? You have a choice still. So wewe utachagua. Hii unajua hii story ni you have a choice is so lame because you're not following it up. Iko like sawa, this person has a choice. You have two choices. It's either to die or maybe accept that you stole. Sindio? You have a choice. Yes, you have a choice. After hapo uko like wewe ndio ulimake your choice, yani nilikubali niliiba. Sindio? Yani ni ile wewe ndio ulikubali or si ungekubali ukufe. This nigga saved his life. It's a choice. That's what people don't want. People don't want any consequences. You just want to live life. Values are fought for. You fight for your values and you defend your values. Hiyo ndio watu wataki. Nataka tu kwenda tu ile imejaa. But sio ndo reality. As in Soli nini mnasema set hiyo ndo watu wataki. We are not in that part yenye utakaa sasa hivi. Umeshikwa na karao. Twende tuko kwa extreme bro. Tuko kwa extreme saa hii. And we are talking about gazing. Usiseme ati stories za makarao na nini na nini. Tunapeana example. Example ya gazing. Hii ni nini wewe unakuja unasema ati you stand your ground. Ndio. So standing your ground means solely you're not supposed to take your kids to school, but you're still doing it. It means that no, it has nothing to do with taking. It has everything to do with that. Who are your kids going to relate with? To do with taking your kids to school. Oh, so nani ana bring up watoto wako? Nani ana bring up watoto wako? Si mimi kama mzazi. How? See, I'm raising my children. Bro, it's the school that is raising your children. No, you're just offering them a roof. The school is educating my children. I'm raising my children. What do you mean you're raising, bro? Ukiamka asubuhi unaendaga kudrop watu wako shule. Jioni unaenda kuwa drop home. Sindio? Unawaraise wapi hapo? And we have conversations with my children. Yes, mimi nakuuliza mali una raise. The same way ako na conversation na wawochi. The same way ako na conversation na mbochi. Sasa hiyo ndio. So ni nani anamraise? Hiyo ndio position yangu kama mzazi, nitamraise to the best of my ability. So standing your ground. Choice yake. You can't be in between. Standing your ground. You have a choice. And again, if you have a choice, unataka kusema ati mtu ana choice. Una choice haji. If you have a choice solely, stop taking your kids. Your choice of standing your ground is you saying no to this system. No, you can't take yourself out of life. No, it's not out of life. What do you mean? What do you mean? Ngoja, wacha kwenda mbio. So, hii kitu iko na iko mingi. Solely, you've already kimbiad to ujihang. You cutting yourself off means you can decide uende ukaishi Ocha. Bro, kuna watu wanajitoa kwa grid. Unaenda unaishi forest. That's one option. No lights, no nothing. That's one option. Bro, what is the other option? It's either umetoka kwa hiyo system or uko kwa hiyo system. You standing your ground is you telling this system, I'm not consuming anything in this system. I'm standing my ground. You're consuming everything in this system. What do you mean? Juu hiyo mic umeshika ni nini? Simu yenye uko nayo hapa ni nini? Bro, watu wako wanaenda shule hiyo ni nini? So what does my phone na gazing have to do with each other? Simu ni simu, it's a communication tool. Unataka niende off grid? Bro, standing your ground is you going off grid. Wacheni hizi zenu zenye. Now you're the one who wants to come kwa hii system. Nyinyi ndio hao watu mnataka kuja ku force expectations zenu kwa watu. Unakuja unaambia shule msifundishe hawa watoto stories za gazing.
The same parent anaambia shule hivyo, amepatia watu hii masimu. The same parent ameachia watu hii access to TV. So ni nini tunaambiana? Watu hii wataingia huko kwa masimu na ma TV. Hizo cartoon zao wataona the same thing, unawaambia wasigete huko. Hizo TV na nini? First of all, kila mzazi yuko na approach yake ya kulea watu hii. Me, I don't believe in removing your children from the world. Wacha wakae hapa, they'll be exposed to all those things. Penda usipende. Kwa hivyo mimi usiseme ati you stand your ground, hakuna ground una stand up. You shape your child, unamfundisha how to think for themselves, how to think critically, question vitu na nini. You give them the tools that they need. Bro, the child will still make their own decisions. And you cannot take that right away from the child. Wezi lazimisha mtoto. Yeah? But give them the tools they need for life. Bro, there's no ground you've stood for shit. You've just collaborated with the system, and you want the best out of the system. Now, since you want the best out of the system, first of all, you're taking your kids to the best schools. Yes. Unajua, but it's still the system. It's still the system. Yeah. Unapata, it's still the system. So, Lee, it has nothing to do with, you're still in the system. Yes, but you can still decide, you can choose. Unajua ndio kitu sikubali ati unakwambia hiyo choice ni mbili, it's either you in the system or you go off grid. Hakuna cha middle class, hakuna cha middle. Wewe unajaribu kuleta middle hapa. It has everything to do. It doesn't mean that now because you're in the system you have no choice but to be gay. Sasa hiyo imetoka wapi? Mimi nakwambia hivi, now because you're in the system you have no right to tell anyone not to be gay. Let them consume what they are consuming. If they decide to be gay, let them be gay. If they decide not to, let them not be. Listen, I have my own rights. The only thing you can do is stand on your ground. Which ground, bro? You've already accepted that system. System of, you know what? You can watch cartoons. You've already accepted it. Cartoons have accepted gayism. You've accepted the system of enda shule. Huko shule utendo interact na magays. Saizi mtu wako atakuja kuambia my friend is a they. You can't go. Utamwambia nini? You can't do that. That's nonsense. It's nonsense to you, bro, not to the kid. To me, it's nonsense. But now if the kid was just living around you, I'll explain it to my child why it will not make sense, Solin. Can you just wewe kwako jikupe? Wewe mtu hawezi fikiria. Just because mtu yuko huko hawezi think for themselves. Hapana, what you're missing here ni seti mtu hawezi fikiria. But mtu yana understand more huko nje kuliko wewe. Wewe unamcomplicatea tu vitu. Ni kama venye unaweza discuss na mabeshte zake. Mtoto anatoka wapi? Si ndio? Explanation atapata kwa mabeshte zake. Ita make sense kuliko explanation yenye atakuja apate kwako. Yako ni true because it's too much information for him or her. You understand? That's too much. What you're giving them is too much information. No, so what I wanna hear it makes sense. Kama wewe huwezi break down your information to a level that your child can understand, then it's your shortcoming as a parent. There's nothing like shortcoming as a parent, bro. Hiyo unaona sasa hapo ndio mali nakwambia, Onangi zile mavideo hapo unaambiwa explain supercomputing to a 3-year-old, to a 5-year-old, to a high school na university. Naona mtu ana-explain, ana-break down. Vile utaambia mtoi depending on age yake na mali amefika, you tailor your message to the child. Sasa ingine ukuji uanze kumwambia vitu mob sana. Bro, let me tell you one thing. That's why you people are out of touch with communication with your kids. It's you vary in stages, and when I say you people, it's nyinyi wazee, nyinyi kuna age fulani mkienda juu, unless you are that open. Wachana na adoni na makaa sasa nyinyi. No, ngoja wacha nikuweke nyinyi wazee. Kwa nini in that sense? Nyinyi wazee na include hadi hapo. Bro, here I'm talking as an alien. I'm not even human in this case. I'm giving you a third party side. Ile time soli utajipata you are trying to explain to your child venye mtoto wako ata explain, wewe kama mzazi hapo ushaanza kufail. Mtoto wako ata understand kitu based on comprehension yake.
Bro, it doesn't matter whether, no wonder unaona kama kwa psychology silikuwa tunaambiwa wacha kuongelesha mtoto te. Unajua, just talk like you. Your kid will learn to comprehend how you are. Don't come down and try explain to your kid like a child. The only way a child will communicate with a child is with another child. But when an adult tries to simplify their communication, wana confuse mtoi kole una try nini. Just talk like you. Sitaki, I don't want to hear that thing here again. I don't need to explain to you shit. But sasa hii kukujekoleke now, come and sit down so that we can have a sex talk. Sex talk. Let me try and explain to you how, where a child comes from. Where? What do you mean? But akipatana na mabestes wake, them explaining about where a child comes from, even if it's a lie, they comprehend it. Buda wao kabisa data kuwe ati mtoto fosters of imaginary friends. Bas, mtoto analetwa na stock. Bro, they will comprehend that. Analeta kwa stock. Anatafuta ule baba yuko na tumbo kubwa anapewa mtoi. So these kids will comprehend that. They won't comprehend an adult trying to simplify communication. Hiyo ni nyinyi mnaona, that is just for you. Wewe ndio unafeel yenyewe, mimi na mtoi wangu si bonga zi. Wewe na mtoi wako baki tu consistent with how you talk. Unafundisha mtoi, you equip them with the tools to think. Solely how to equip a kid with them tools is you. Because watoi wana vitu na observation. Of course watoi model life ya wazazi wao. So si ati hata saizi ukaamua ati cheki daddy nimekupatia education, nimekupatia hii na wewe uko off. Mtoi wako hata ziona hizo kama tools. Sio modeling to a certain stage. Then there's a certain stage sasa watoi wanaanza kuuliza maswali, wanaanza kujijazia vitu. So you have to stand your ground. Unasema mtoi wako akikuja akwambia why are you doing this, unamexplainia. Me, I think I have a problem with that stand your ground. Hapo tu. Wow. What ground would everyone has values. Kila mtu yuko na nini? Kuna kitu ana mtu ana believe. Ile tu the same way you're passionate na una believe hivyo, vile una believe. Watu wengine pia wako passionate na una believe. No, for me in vitu za kubelieve solely, I am not standing my ground on anything. The only standing my ground I'm standing on is just David, my name, David Augustine Maniti. That's the only thing I can stand my ground on, the name. But I'm adaptable. I'm very adaptable. So meaning, leo naweza kuja nikwambie, like me, there was a time I couldn't stand being with a gay next to me. So tuseme hivi, nikafika saizi I have buddies who are gays. Unajua? Nika-realize ni mimi ndio na force expectations zangu. So I don't stand my ground, bro. Me I grow, me I stand myself. I be me. Sasa si ndio hiyo that being you is you standing in ground. Hebu fafanua hiyo ya kustand. Si kuna zile vitu tu una believe, zile vitu uko convinced na vitu zingine huko convinced, sio? You don't have to accept something. Yeah, depending on context. Yes, you don't have to accept. So si niko na kitu moja yenye mustiki on ati nimeshikilia my entire life. You see, this is what I stand. The problem is, I think hapa ndio mali unasema. Kuna ule mtu anasema gayism is bad. Kwa sababu anasikia watu wakisema hivyo. Na ukimuuliza kwa nini, haizi kuambia kwa nini. Yeah. But there are other people who have done the work. Wameinterrogate hizo vitu, wakainterrogate, wakasema hii kitu mimi hai make sense kwangu. I don't support it. Na anaweza kuexplain why I don't support it. Yeah. Na ukisikiza mtu akiongea utaona yenyewe huyu mtu they actually thought through their positions. Every position they hold they thought through. Sasa ule mtu akuambiwa tu na kufuata tu kile watu wanasema na society, kwenda na the flow whatever, ndio tunaitanga second hand people. Yani watu wa mtumba, yani wewe ni mtu second hand.
hauna any original thought yako, umekaa chini ukafikiria tu original tu ukasema hii kitu I make sense kwangu, yeah, I make sense. So wewe tu ni ile umeambiwa zile vitu, umesikia watu wakirepeat nini kwa mtandao, sijui wapi, social media, unasikia tu vitu watu wana repeat, anza kusema public participation, inapeana tu example, but you've not taken the time kujiuliza what does this mean and how does it apply to me. It's one thing kuuliza what it means, and it's another thing to integrate it in your life. Kusema hii kitu sasa, so hii kitu nitaikubali ama nitaireject, but you've done the work. So anyway, Soli, why I brought that up, so I have a buddy from Campo. Now, in Campo, nilikuwa nimeanzaga hizi side hustles za therapy, like, you know, a session, bro, like I'd give you like a full board session, you know, 1,000 bob. Ile tu ya kapoke tu, wewe kuja tu nitakuongelesha So nilikuwa na mabeshte mademu wingi kuliko machaji. Bro, was big driven as fuck. So it's still no. Tuambie hapa ni kama umereform. Sasa hizi nimereform. Marathon napeleka gao bibi yangu hata yeye anajua. So anyway, some of my friends, sasa my niggas, walikuja wakapata madem through mabeshte wangu. Naweza kuja nitokeze, naweza kuja event nikuje na mabeshte madem. Through pass. Bana, nikwambia by the way ile ni safi, hiyo ni safi. So hapa I'm having, like, you people might be dating, but both of you are my friends in different ways. I can't commit the wrong time. We met you at the wrong time. I know you met me at the right time, bro. If you have met me then, it would have been worse. But anyway, so like you and your woman, both of you would have been my friends, but different ways. You understand? Like, I knew her differently, I knew you differently. And most of the people I would do these sessions with madem ndo alikuwa anakuja ananiletea sasa hizo kubali kuchukua hadi matrupas kutoka maboy yani. Sasa ndio unakuja huko. Yani kuna watu wamenini, wewe toka uingie msituni, wende ujiwindie kitu yako ukuje nayo. At least you'll get the respect. Kwa hiyo unaona kuna tabia kupeana hapa hand me down. Si hand me down, you don't understand. Kula hiyo kitu alafu anakupatia. But si wewe naongea tu general. No, I'm talking hata pia venye nilikuwa nawapatia. As in, they were genuinely my friends, bro. I had so much pussy for me to be fun. I literally was friend zoning them. Hadi hao wanaweza ni friend zone. You are drowning in pussy. Bro, drowning in pussy. It wasn't for me every time I'm with a chick. Bro, some of these chillers I would spend the night with. You should be a pussy fish. Excuse the real story gills, yeah, before you get lost. Some of these chillers I would spend the night with. You have to understand that. Yenye hata si washiki or anything. Yani it was basically, for warmth. For warmth. Yani tu ni best amekuja nataka kudoze. Bro, by then I was akinudia to the most. Wewe uko unajua kusoma nini? Sikuwa hata nataka kusoma. As in, I wasn't hungry. You know, I wasn't a hungry guy. So now, bro, tamu zio. Anyway. So kuna time kuna time dem, sasa acha nimuite dem wake, tukiongea akakuja akaniuliza kama uchali yake ni gay. Ati juni best yako is he gay? Kwa nini? Kwa nini alikuwa anafanya nini? Sasa mimi pia mimi nikaanza kuangalia zile moments yani nimekuwa nikimshuku juu kuna times bana kuna times bana ningeingia kwa place yake nimpate na niga mwingine, na huyo niga kwa shule anajulikana kama gay.
Acha nikushow Ngoja nimalize hii story. Maliza story. So so nikamuuliza tu venye tu umeniuliza ile mbona why would you think that? Sasa hizo unajua in my head I've already dealt with these scenarios. Then she's like, there are some things he asks me to do. Anataka Spider-Man hapo anasema Spider-Man yangu nataka ikiwa na ka string. So in my head I'm like I'm kind of guessing lakini I'm so invested. I'm like what nataka uiseme nisikie. Like things like what? Mzee hivi unajua saa zingine may be sucking his dick na ajipanue aniombe ni mfinga. Lucy, weka ile kidole pale na ufanye vile. Bra. Odema alinichapia geo kitu nikamwangalia. So me in my head I'm like, can you go on? Did you finger him? As in pia usiache. Usiniache tu nimehang nikae nimeshtuka ati ameitisha finger. As in what went on sawa nimeshtuka aliitisha finger and then did you finger him? Did you never tried that? I'm like, what do you mean you did? So what did you tell him? Did you? Ako like, okay, we sijui waliongea, they had an agreement, nini, but yeah, she fingered him. Paka ikakuwa most of the time, now she does it. Unajua, ati, anaweza mkula, the nigga doesn't come. So the nigga come, anaambia go dem amfinga, as the nigga wants. Ashafunguliwa huyo. So me after akamaliza hivyo niko like, oh, so in your relationship, so you people do that. Like you do rimming, has he ever asked you to suck his ass? Ako like, unajua aje? Niko ala. Niko sasa inaitwa rimming. Rimming. Now you just need to get a strap on. So I didn't tell her that. Nika like, wenyewe me for real, I didn't know he's gay and I don't think he's gay. Maybe hizo tu ni fetishes zake zinapeleka hapo. Ako like, sawa. Kumbe tayari dem ameshani activate kinovia. Mimi nimeenda sasa tumepatana na niga tuko ma story alafu me with my bluntness I'm like with bro have you ever fucked a man? Akaniangalia akacheka aje. Mimi nikakaa niko like no I'm just asking man, as in right now a lot of things are happening, so you know ati hapana kwani you've tried? Nikamwambia no me not. Labda alikuwa anaona unajaribu kumkatia. Sasa mimi I think nikasensive so nikaacha hiyo story all together, but mimi venye nilijibu hivyo in my head nikajiambia sawa acha tu ni assume si gay. Unaona? Bro, is the wrong question. Bro, I didn't know by then, I didn't know how to ask it. Nikuuliza tu are you gay? Wewe form mnatuchezea ngoma gani? Bora mnatuchezea ngoma za kanisa. So unasikia? By then I didn't know, yani sikuwa najua ku approach hiyo situation. But hii story nimeikumbuka tena. I remembered it yesterday. I was talking about it on my show, but jana tena nilishikwa na kafiva fulani kakaisha. Producer anajaribu kusanitize show. Bana nataka kuanza kutuweka nikaa huko ndio zone tuko. So anyway, jana ni kulikuwa na story, kuna msee alikuwa amesema kwa group yetu fulani ya bola, alikuwa amedaisha. Walikuwa wameenda sijui kama Mtoyoyo, then wakasikia stories za ati hao watu wana support LGBTQ. Unajua kuna zile matimu zenye kuna zile sizo matimu sema za ghetto, kuna matimu zingine zimechukua sponsors. Support Obama. As in kuna sponsors sasa kama hao wenye wanakuja wanachukua timu. Nyinyi mnaona yenyewe ni genuine wanakuja kusupport talent, but now because wanawafund they start passing in. Kama kuna timu inaitwa Rainbow. Unajua hiyo ni easy, before we know it tutakuwa tunaona captain kwa hiyo team amevaa rainbow colors. Unapata na hiyo ni Kenya na hiyo itaingizwa hata before us knowing, and then you know they've approached the youth. So venye nilisikia hiyo kitu ndio in my head niko this thing has been working for so long, as in it has been there even
amongst ourselves. Kuna maboy wenye unajifanya ni maboy na si maboy. Behind the scene, behind the scene, nigga anapenda kukulwa haga. But akikuja huku mbele ati no, that is wrong, that is wrong. So these are the same people who are going to sabotage us by taking these contracts when they know them well. Because by the time you sign a contract with a company that is going to push the agenda of the LGBTQ, then it's either you went through that company and knew that was what they were bringing, or you didn't, you ignorantly, you ignored. Si ni umalaya tu. Ukataka tu do. Ni umalaya. So saizi unaweza bonga ni umalaya. Yours, ile kitu iko, at least, even me during my time when I was in high school, na nilikuwa high school kitambo sana. Hawa see walikuwa tu, tulikuwa tunajua fulani nini. Yeah? But they used to keep their shit to themselves. Sasa ndio wamekuwa bold sana, siku hizi wanatokelezea. But the nature of that movement ni how watu, they cannot reproduce amongst themselves. So the only way they can increase their numbers is by recruiting other people. Ndio wajaribu kurecruit watu wajoinio kambi yao. And people are beginning to say, hapana. Kama hiyo ni kitu mnaamini kabisa, then mzae mpate watoto wenu muwaraise vile according to your beliefs. But sasa si ndio nasema Soli, you see, unaona venye unasema hivyo, unaweza kuwa unaniongelesha na pengine mimi ni gay. Unaget, as in, it's like it's a fake war we are having. You might be actually genuine, but a lot of voices that are with you are not genuine. It's true. You know, they come out here saying that, lakini huko behind they are making those same damn ass deals. Unaona, kama hata shule unaweza enda ukue you know, how have you people introduced, unaona hizi vitabu zenye kuna wazazi walikuwa wanaona vitabu wanazikola out wako like hii kitabu ina explain nini hizi kwa watoto. Unaona, unaenda unauliza shule inakwambia but we gave that nini out to the parents and more than half the parents signed to accept that. So you imagine more than half the parents signed. Alafu utakuja kutoka kusemea shule zinatuharibia watoto. Shule gani inaharibia watoto na nyinyi wazazi? You are the same people. It's a battle. They battle watu wamepigana na wanapigana bado. Wanajaribu kupush hii, my parents wana push back. It's been going on for so long. This one. In those school board meetings na vitu kama hizo, watu wamekuwa kifight hizo story. Na hii fight sio ni kisha hivi itaendelea tu. So in my head, man, I'm like, which I've always been advocating for. Wacha ifike mwisho. Unapata saizi I'm not fighting shit. Unajua, I'm not coming here to tell you no gays. Bro, you want to be gay, you be gay. But not in my house, not in my space. Yeah. So that is what parents are saying now. And then people are now boycotting hizi vitu kama Disney. Watu wameboycott Disney wengi sana. They don't mimi nitoka Netflix, niliachana nayo. If I want to watch a movie, I review the movies I see and then I download it. And I watch na watu wengi. But I'm not going to put Netflix hiyo nini. YouTube ndio tunasumbuana nayo sasa. Na hiyo ndio nasema tena pia Soli. Mimi for me right now. Fuck your story, bro. You want to go watch Netflix, you can watch Netflix. You want to watch whatever you want to watch, you watch. You can get the difference between what you see out there and what you get here. Bro, for me kido, kuna saa zingine naweza sikia akiuliza like either now if my kuzos come ama my buddies. Nitasikia mtoi wangu akiuliza au majamaa kitu. Yenye hata akimwambia ask daddy analenga hiyo riba. Buda yako kule daddy ni... They don't do that there.
we can do it here. Na mimi uko na hiyo si ati nimemkataza. Mimi there are a lot of things muona nakataa kuja kuniuliza, sijamkataza. But anajua hiyo ni bullshit, siwezi entertain. Unajua ni ile tu akolekea hiyo dadi. So you have kuna mahali tu na draw line yako. Sio? And you don't need to be telling him. Yes. So you're not. You see, if what you believe, and you have your boundaries, anyone who interacts with you will know. Yeah. They don't need to be told. They don't need to be told. Atajua mtu, they don't do that nonsense. Yeah. So you don't have to go on a crusade. Lakini mimi, I believe part of me doing something about it ni because our watu, they like operating in the dark. Ndio? So me, I like to call out that bullshit. Namulika hivi na taa. Naimulika hivi ndio ukae ukinini. Wewe unaweza kwambia utaelewa what is happening in to understand your story ya hizo ESG, environmental social governance cause wanapatia companies nini. And the way they are trying to push those agendas wakitumia hizo vitu. Finance and all that. It's all tied to financing, to money. Hata hizi vitu za climate change. They're trying to push all those agendas using a different angle. So, me, I believe in exposing it. So, me think the difference I have with you on that is, I believe in not giving it attention. So, me, I'm not going to expose shit. I'm only going to expose something that is of interest. So, if maybe let's take an extreme, tuende tu na hiyo example ya LGBTQ. LGBTQ is not an interest for my environment. So I'm not going to call it out. What is an interest for my environment is a platform for my son to excel. As in this day and era mali tuko sahi, I don't want my son ako in any position ya kwenda kutamak. Unajua that was my job. Hiyo nimefanya hiyo shughuli. So nimefanya hiyo shughuli na tamak and I'll continue tamaking. Yeah. So that he doesn't do that. So pia he needs to do some sacrifice on something so that my grandchild doesn't do that. So kwetu ni kwetu relevant in a society. So that's my interest. So meaning I'm going to call out on anything that will affect that progression. And LGBTQ sioni kaita affect your progression. Understand? Chenye tu naweza call out ni an accountability. Chenye naweza call out ni discipline, inconsistency. Hizo ndo vitu naweza call out. Because hizo ndo vitu zita spoil progression yangu. You know? Yeah. But if I start calling out on LGBTQ, I'm giving LGBTQ attention that is not even necessary for my environment. Nakwambia ni watu wengi sana kwa hiyo story. Yani there are so many people. Yani if you know how many people are into those things yani. Na hiyo si ndio maana nimeanza nikakwambia we are so bro. Huu ni best yangu bro, nilikuwa nakaa mpaka saa zingine nakaa na mwangalia hivi. Ni kwa nini wewe unyonyodi afu dema na kuingiza ndole kwa mkundu. Na unashindwa kumuuliza. Kuna ile wewe ongea tu lakini najua story zako. Usually kuna ile chick might be deep throating on your dick so nicely manze. Then oops, unajua akujaribu na kidole usikie oops. And then kuna ile you are asking for it. Uko like please insert your na mwingine aliyekuwa dole la demu coast ba alipiga nduru hayo umeweka shimo wrong.
Kamwambia tena mimi ndio mamako. Lakini hata besides that, hata wale watu hawafanyangi hivyo. Kuna watu wengi pia waga tu mzee si gay, lakini they just love that weird sex, yani kufanya tu vitu weird kama hizo. Sasa anaenda ananunua kivibrator, anaambia our vibrator You can use it on me too. Yes. Kuna watu wapendanga hizo vitu. Ngoja tusikie gift. Gift, najua Costa Rica umesikia hizo sana. What's your take lakini on the whole story? Gift ame grow up Coast. By the way, hii bullshit ya madems juu ushoga nini, it was so common by the way. So common. Mimi nilipata unapata ilikuwa common, but mimi nilikuwa na sana. So unapata kitu za rare thing una during that time watu walikuwa stress kidogo. Lakini nilishtua because nilikuwa mkuu. So one time mimi nilikuwa nilikuwa mimi kamba kuna kitu fulani mimi. Lakini jamaa tu fulani aliyekuwa kama mtu wa Asia, lakini alikuwa tu anataka kumfika. Nilikuwa alikuwa amevaa hiyo. Nilikuwa ni kiu na last kuna surprise song hapa nikipa time before you shoot la. Mimi tayari imagine alikuwa kama hai, you know. Cute zero. Alikuwa anafinya macho. I like to when I have your snap, so during your time, Snapchat imeshika sana. Nikaambia mtu na yule, okay, uko unachukua course gani? Kaza tu kupiga tu story, nikaambia kwa mimi unajua mimi natembea na story tu. Nikaambia oh sorry my bad, na akasema nikasema sasa vile I think 2 weeks after the land, that was the first cup. Unaelewa? Hiyo ndio ilikuwa culture shock yangu ya kwanza. University gani hiyo tena? Elewa how Uni gani? University of Toronto. Oh, ukiwa huko majuu. Huko majuu wananga nini? Wananga aibu. No, but the issue si hiyo. Issue ni juice. Kama unapata mimi sasa venye hizo wanasema kiko store, ulikuwa unaiona hii kitu iko but imefichwa. Juu ulikuwa ukipatikana unapigwa mawe, unachomwa nini. Hakuna mtu alikuwa anataka kuwa tag that when saying ama choga. But then sasa nikukam huku ilikuwa kitu tu open, alafu during hiyo period walikuwa wamesha legalize hiyo story ya gay. And a few months later ndo kulikuwa na hiyo pride parade. So mimi nimetoka klasi zangu kutembea nje na wanawake, yani ni kama demo watu wamebeba mpaka chuo. Unaona venye kwa uni wame raise flag ya nchi, wame raise flag ya uni. Hapo next to it wame raise flag ya alphabet. So mimi nikaanza kusema kwa nini kitu iko hivi? Ulikuwa ukienda hata hizi gym. So na yenyewe unaogopa hata kutoa nguo. Na leo unabaki tu na boxer. Hata sasa una bwana, hata kuogopa. Nakwambia I am mandingo. No, just hiyo the first time hiyo kitu unaencounter hiyo stuff, unasikia tena kuchukua tu cage ufunge haga yako juu nini inafanyika. Yala. Mi ile kitu ishanishangaza. Sasa hizo the real thing. So when I was listening to Soli, the few
have a Netflix account. Mimi ni watch porn nje. Hatuko hata na TV. When I was growing up, hatuko na TV. Lakini first time ni watch porn ilikuwa nje. Ni mabeste, mtaani. Unaelewa? Then, I want sasa kurelate na kitu kingine nakwambia. Kuna msee Mkenya tulikam naye chuo. Same time, same place, tukapatana mpaka chuo day 1 ya orientation. 3 years later, umsee ni mjaka. Umsee ni senge juu ya senge. Senge 2.0 bro. Anapaka kucha, anasonga, braid, anaikarasa. But sasa unapata huyo msee venye akiwa home hakuwa na hiyo freedom. Umeona akatupwa akadai nchi, akarealize by day kitu ameaccommodate. Msee alikuwa anaishi ya church, alikuwa anapenda kutembea na madem. Lakini sasa tukiwa maboys, tukimwambia you come to chill, yuko resistant. Yeye anataka tu kukaa tu na madem. Yani wale madem wenye unapata tuna wale mademo wanaweza change mbele yako, lakini wanajua wewe hakuna kitu unafanya. Si wanajua wewe ni mmoja wao. Wanajua wewe ni mmoja wao. Mademu jua. Walikuwa na hana. So unasema before you teach your kids, protect your kids. The question is to what extent? You can only do your best. Mimi sijasema protect my kids. Kama umesikia vile nimesema, you cannot protect your children. So wacha wakuwe exposed to hizi vitu. The only thing you can just give them your rationale for thinking, give them the tools to think, so that they are able to arrive at better decisions in their lives. Because huwezi kuwa nao kila mahali. And then also try and set a good example for them to follow. Sasa wewe maisha yako ndio itakuwa what would that do? But you can't really protect. I don't believe. We all need to shift. For me, we need to shift from what would daddy do to who am I? What am I supposed to do? Most of the things that a lot of kids end up doing, they do it out of fear. Kuna mtu anasema ninaogopa kujisafiri juu ya mzae. Hiyo ndiye atapata freedom. Ndio atapata freedom mpaka siku. So it shouldn't be what is that do. It's who am I so that I can address that. Unaelewa? Kwa hiyo sasa unafundisha mtoto wako kuogopa. Mimi kwa hapa always be there to police them. Sikiza, mimi tena chat nataka tukue mabeste na watu wangu. That one will come out later. I'm here to do a job and I will do that job. Nitawafundisha. Everything I know to the best of my ability and I will try and live up to what I teach them. I will have done my duty as a parent. Ile ingine wataamua kufanya juu ya hiyo, that's up to them. Na pia vitu zingine si ati nitasanction. Kama kuna kitu si agree tu nitawaambia. I won't sanction it. But I also don't want the kids to grow up in fear vile unasema. Wanafanya vitu out of fear. That's why we usually have a lot of discussions na watu wengi. And do you think they listen because it's an environment you've created, or they listen because they find it worth it? Unaona kama mimi kukwambia tu ukweli sio mimi. Unaona I look at I would sit down and talk to some kids, probably my peers, and they tell me, hey, I want to be like my father, or I want to do what my father does, because the black man that they look up to never pushed a certain agenda or perspective into their life. They just lived being themselves, and then it just rubbed off to their children. Unaelewa? Then sasa kuna wengine kama mimi ukiniambia ati unataka kwa kabu dako na next yako mbaya.
unaelewa? So wewe usifanye kitu unaona do the best you can do as for you. Don't even think about your children. Think about yourself. Do the best version of yourself and then let it rub off to your kids. It's like kama sahihi mimi niko na watu wengi. I will not buy a car because of my children. I will buy a car because I want it. I will not build a nice house or a nice home because of my kid that I want my kids to live. No, I want myself to live in that home. So it's all about me. I want to dress so well and then let it rub off to my kids. Unaelewa? So usifanye kitu ati inafika time unasikia kitu anakwambia Zaya anaambia story. You know the things that I did for you. I raised you well. No, you shouldn't have raised me well. You should have been a better example. Be the image that I want from you. And that's the one thing that most of our parents lack. Ukiuliza wasee wengi wanakwambia mimi sitaki kuwa kama yangu. The girls watasema mimi sitaki kuwa kama yangu. But kuna wengine wanakwambia hey, this man raised me right. And because he acted right, I want to be at least half the man he was. But sina akili nasikia kile unasema, it makes sense. Sasa nakupatia perspective ya mtoi. Hiyo ndio mimi nilidraw hiyo. Sitaki kwa kama damu. But I would really love that one day sema mtoto aseme every day I look up to you just because the way he carries himself. Not because I'm influencing him also as in from a point of authority. It's just my natural aura that rubs off to these people and then they just feel like they belong where I am. Unasikia msee, unaona msee ana acta certain way anakwambia by the way, mimi napenda tu kukatuna msee. Tukikaa tunaweza tu bonga. Ananifanya tu ile conversation zetu zinakuwa za maana. How many people would have the guts to say that about their fathers? Ati mtoto wako sasa hivi papa mtoto wa jinsi yake anasema ai napenda kukatuna mdangu tu tuongee. Hakuna, because Gizo has to be that person to a point that mtoto wake anasema mimi nakatuna mdangu. Daddy unaenda wapi? When unaenda mimi natakwenda. Lakini hata niseme hivi pia hapo ndo nataka. Hata niseme hivi ni Tyson alisema everyone has a plan until they get punched in the face. Unajua watu kuna tu vile watu hiyo. Unajua watu wanajua kukusukuma yani. Watu wanajua how to test the boundaries. Na what kama wazazi also what we try pia ni usijaribu usisukume mtoi afike mahali aanze kurebel. And then now unakuta there's nothing you can tell that child. Anything unamwambia ana rebel. So it's a fine balance unaangalia, but it's also as a parent it's also your work to give your children guidance na to set a good example for them. I think example ndio naweza sema is the most important. If you can live your life in a way that hata watu wako wakiona maisha yako wanasema enyewe I'd like to live the way my father lived yani. Kuna watu nimekutana nao unasikia anakuambia ile philosophy baba yake alikuwa nayo maisha yake. Anakueleza hivi unasikia yenyewe hii ina make sense sana. So anyway, kuna part before hata nichangie chenye gift amesema juu hapo kuna mahali solicitor nika umepata gift, but narudi hapo
Naona kuna watu pale YouTube bulldozer ama ni bulldozer. The issue is on young individual exposure and the institutions where we tend to think it shouldn't be there. The issue is on young individuals exposure and the institutions where we tend to think it shouldn't be there. Tunadhani hakufai kuwa na gazing huko, yet hiyo ndio issue, hiyo constitution. Bulldozer inaendelea, in fact the instructor ndio wana propagate juu wao ndio wako in the mix. One who gets baked. What's with the title? What about the title, bro? Anyhow, chow. Nicholas Wachira hapo hivyo amesema the match is on fire. Bana, wale yenye mko spaces, chungulieni tu pale YouTube muone hii match, bro. Hii match inapiga nduru hadi. Yaani venye inakaa fiti. Inachomeka, inaungua. So let me take you back on Gift. Gift kuna statement amekwambia fiti sana. Hakuongeleshi kama mzazi. Na kuongelesha kama mtoi. Unaget? Na hiyo ndio kitu sisi uchukua hiyo situation then tunasema mi siwezi taka mtoto wangu go through shit nili go through. Then instead of us working on ourselves, we work on our kids. Because we work on them based on nitasema our projections. Based on our projections on what we didn't get on our parents. Hizo ndo zina them instead of working on us so that we don't have those projections. Because sasa wewe how relate na mtu hii kama una relate na mtu hii kama wewe ulikuwa na babako. Una project hizo my shortcomings na your fears na nini onto that child. So for instance, tuseme you grew up poor. So you're so scared of poverty that you're giving your kid everything. You're giving your kid everything instead of teaching them how to make. Yes, how to never be poor. Yes. Sasa wewe unawapatia kila kitu anataka, wewe mtu hata waiteseka because uliteseka. Because kuna mali pia unapaswa unaacha mtu pia ateseke. Actually even venye nafaa. Hiyo ni the same energy na mimi nataka I want my child to go to the best schools because I didn't go to best. As in bro. The position you are in is because you went to that bad ass school. Yes. Hiyo ndio imekuleta kwa hii position huko. So wewe unasema mimi siwezi taka mtoto wangu aende huko. Unajua? Na hiyo ndio kitu yani ndio nilikuwa nafikiria we didn't get that from Gift because ukiangalia situation from a child then sasa you will relate to that child as an adult. You won't relate to that child as a broken adult who wants that child to have a life that you didn't have. Maybe the child doesn't want that life you didn't have. Children are little people. Fafanua. They're small people. They are people. Huu ni binadamu. Ni small yani. Buda mimi nimeona makatuni mingi ukiniambia small people mimi nadhani hata pengine you have a crooked idea on that shit. Kumbe you just direct. I don't do that shit. But anyway, so you get as in ukiangalia mtoi for a child, huu ni mtoi. Then utajipata you have nothing much to do with that child. Bro, if that child doesn't want you to guide them, no matter how hard you try, you won't get that child. Now, mali wazazi wetu tuseme na sisi mali sisi tunakosea. These kids don't need any complicated person to guide them. Buddha, to you, maybe someone like Ben Carson is an idol. To you, maybe Obama is an idol. No, never. No, I'm just saying, yani, as an adult. Obama kuna CV yake ina surface. So, to you, maybe Trump is an idol. As in, take anyone who's big. To you, they might be an idol. Yes. But to this child, Baby Shark is an idol, bro.
To this child hajaenda huko, unamwambia sasa Santa Claus is a knife. Santa Claus is a knife. Wewe umeshabai huyu mtoi Da Vinci Code. Umeshabai huyu mtoi laws of the universe. Na anataka kusoma Asterix. Mtoi anataka anataka kusoma Spider-Man. Mtoi anaenda kusoma Spider-Man. Mtoi wako boy pale kidogo ashakwambia, hey, daddy gave me a pink cloth manze, we are going for Barbie. Sasa natafuta mahali naweza get hizo comics yani. Kuna mahali unaweza get comics. Comics gani? Hizo comics tu, Marvel comics. Bro, in a world full of internet and deliveries and global shopping, you're still asking kuna mahali huko. Yeah. Bro, so uingie tu Amazon uitishe chenye unataka. Ngeleta mpaka huko. Sijui, maybe unaweza kudropia huko ndio upate visa. Niliimport vitu zingine hivyo hapa Kiarewa nililipisha almost the same amount. Bro, you want comics that are not easily available and then you're complaining about amount. Yeah. Are you mad? I don't think I should be paying twice what I bought them for. Then go for them where you think they are. Nauliza kama kuna mahali local. Ungekuwa umezinu, if they were very local na unaziona ziko available, they would have been cheap for you. You would have never been. Yani wewe ngoja wewe unajua mahali ndio nauliza, kuuliza sio. Si nimejua, nimekwambia angalia Amazon. Amazon ushaanza kucomplain tax nini, then you're not the target audience venye niliambiwa no nini. Wakati nini ali make sense sana kwako. Mimi kuna mtu mwingine nilikuwa naongea na yeye, unajua aliniambia nini? Pagia kwako. Pagia kwako. Gift umemaliza before tupatie zako. Sasa nitaanza kuambia kina gift hiyo. Acha unaongea. Unaona kitu moja in campus unapata most of us African kids ilikuwa tunakuja na karia na wazazi. Iko naelewa. True. Chuo na karia na wazazi na sikia mzee anasema unajua mimi nataka kuwa engineer juu muda wangu anakuwa ama mimi nataka kuwa engineer. What exactly our parents do wrong to a point that we don't want to do what they do. We don't want to be who they are. We don't want to see how they see things. Juu kama wewe hizo unakumbuka vile ulikuwa unasema unajaribu kuambia mteuli ati maneno tu. Ukiwa na kuangalia kwamba mimi sijui kusema nini gani. Ilishinda lini? Unasema Man United. Ilishinda lini? Exactly. But imagine if you let him be a City fan and then you rival him from a point of money. So that our interest yako to a point that atakuja atasema the second best team yangu ni Man. Hapo unajua go ahead. Unaona, to answer you before hata ni add up on your comment. Kwa nini hatutaki kukopi career za wazazi wetu? Ni because our parents didn't show us the passion they had in those careers. Bro, in the evening, by the time you're meeting your dad, you don't even want to face him. Yeye mwenyewe amekuja akicomplain, ashakasirika. Asubuhi akiamka tayari ako na hasira zake. Bro, the best times you are having your parent was on Friday evening or over the weekends. Hapo ndio budaino na wakujia, mnaenda shopping, mnaenda mnadishi kilunch mahali, and that had nothing to do with their career. Bana. Lakini ikifika Monday, nyi wote mnajua, paka iko like,
Mpaka mimi nakumbuka mother yetu alikuwa anatuambia kama kuna dom mnataka ombeni leo, hiyo ni Sunday. Ombeni hiyo pesa leo because kuanzia kesho baba yenu anaenda project fulani na mnajua baba yenu akiwa kwa project. Imagine we knew it like that. Whenever our dad took a project, tulikuwa tunajua tunaingia kesi. Yani tunaingia military. Because sasa akishachukua project, he is going to be occupied, meaning you need to give him time. So kwa unaenda kumuomba do, lazima ujue venye unaenda kumuomba hiyo do. Otherwise atakwambia, we, you know right now, I have so much. Yani, so who wants to follow that career? Who? Nani? Mtoto mgani ataangalia ni kwele mimi niteseke venye mbango alikuwa anateseka? Afadhali niteseke kama maskini. Eri. Unaona babako akona pesa. Sasa unajua kitu nilishtua, unaona siku ya graduation. Wazae walikuwa wanazuia. Literally popping out. Imagine mzazi Nigeria amekuwa akilipia mtoto wake nasi. Anarudi siku ya graduation, mtoto wake amekuwa art na music. 4 years. Mzae amekuwa akituma almost $7,000 every time. Ya nasi. Alafu mtoto akimpata ile sio haujakutana, mtoto anaishia hapa for almost 4 years yote. Siku ya graduation mzazi anafika hivi, kidi ako na dread, ametatua vishindo. Mkidi amini Mungu anymore. Sasa hiyo ndio maada buda wanampatia Jeremiah 13:14 mafunzo mbili tatu, wanasema you can always come back from this. Dina naita majina ya kanisa mbele unasikia Bizo gift Bachelor of Arts. Bachelor of Arts, basket weaving. Imagine hizo Zaya amekuwa akilipia mkidi apartment nje ya chuo. Sasa ile siku ya graduation imefika, mzazi anatoka Nigeria, moja amekuja wamematch mambo kufika ndani ya kwenda kujibu kwa hiyo mkidi anapata mtia hapo na home studio. Kuna mwingine alichotaka photography, babake ni engineer, muda alikuwa anatoa $12,000 every time. Mkidi yake anafanya photography Na kununua makamera. Anaenroll kwa that university, akaenda college ndogo ili kufanya photography. Juu hiyo campus walikuwa wakopa photography. But unaona sasa That's not even the worst part. The worst part is these kids were in so much fear that they couldn't face their parents. Within that 4-year period, to be open enough to tell them what was happening. Bro, that fear, I understand it so well. That fear is so real. Mimi, I couldn't face my parents that I don't want medicine, bro. I had to eat the fees. Tuma fees. Bro, Tuma fees. Alafu unajua ilikuwa napatiwa fees kama cash. Sasa ile ya mwisho hii, yani paka mzazi anakupatia anakuambia si unamaliza hii mwaka and then my dad used to pay annually. Ukoleksi unamaliza hii mwaka, niko namaliza hii mwaka. Ndio maana ulikuwa unafangia today. Hizo ndio mob sana. Kwa pesa za mwaka mzima. Bro alinipatia hivi. Nikaenda shule by the end I was to pay. Lakini nakumbuka hiyo wiki ndio nilikuwa namaliza internship. Bro nilimaliza hiyo internship nikajiambia kia Mungu hii ni kitu sitaki maishani. Haiwezi. Lakini uniambie mzazi kweli? After amelipa fee hizo years zote, sasa nimebaki na mwaka moja ya mwisho. Ndio nene nikamwambia sitaki hii kitu. Now imagine. So where do you do this? Whose mistake was it
Is it you or your parents? Diesel's mistake. No, it can't be Diesel. Because it is. He has to own that shit. No, me, I do take my side. I do take my side of I own the side that enyewe ngoja gift niseme side yangu. I do take my side. I do own my side that I actually did fuck up. I did really waste money on my dad. I really did waste a lot. But if I deal with me alone, then I'm dealing with a symptom. Symptom gani tena? I wanted to say. Ukiangalia, that has to be a root cause problem. Symptom gani tena? Otherwise ningeambia tu budangu sitaki hiyo kitu. Amjui beyond a certain point you're an adult, man. Your life is your business. Sasa si hatuko tunajua Soli. Me I didn't go through the rite of passage. Bro, I became a man 3 years ago. After life hit me so hard. No, it was 2 years ago. Ile after tumekuwa auction daddy studio. That's when I became a man. All along I was just a big boy. You know, I had not gone through, you know, I had not been made to be a man. I was still a boy. Really, things are still jolly. If you do this, you're going to be rich. Jolly. But and the mother decides, you know what, I'll draft this thing up. If this is the best my son can do, I will focus on that best. Engineering to do me, look how that young boy turned out. I mean, that's the exception. You know what? Take a year off. I never used to understand hiyo a year off inamaanisha nini. Unaelewa? Until nilipokuja hapa. Unauliza wase, what are you doing? You know what? I'm taking a year off. To do what? I'm trying to figure out who I am and what I need to do in my life. Oh, uko Canada sasa. Uko 17. Sisi tuko na pressure, hata kama unamaliza KCSE, if you went ISU ufanye short course, computer person, what happens is cutting down. Sasa huo, toka, tembea, nenda kwa stage ya matatu, chini hapo, piga story. That's what these white kids are doing. After that, I think sana kwamba I want to do mechanics. I want to do art. Mwingine anakwambia mimi nataka kufanya tu charity work. Alafu sasa tunakuja kucompete na wao hapa. Imagine sisi wa Afrika ndio wenye wanakuja underground like wamesoma like educated people. Wakija hapa wakija kwa dunia like system za Canada na US ama za UK, unapata wewe ni engineer lakini bosi wako alienda college for 1 year akadrop out. Bosi wako juu anakwambia what is the point of me going for taking a 4-year course where I can just take a 1-year course, technical course, after hapo I just do certification. I still do the same thing. And then I just pile up experience. But these are the things you never get to see. So I think that there are so many international students who end up being like permanent residents or citizens in these countries, and they never end up using their own degree. So these are masters. So they wanakuja kuona their value. So the system has been accounted in a way that it's skill-based. And it all comes down to you as a young person finding out who you are. In whatever environment and situation. If you want to do music, do music. What do you think it is easier for a 13, 14, 12-year-old kid to blow up as an artist compared to 10? It's not about that to do, meaning the system. The system are programmed in a way that in our own kid kufanya chenye anafanya. Ndio anapenda. Ndio unaona mzee kama Beize anakuja kwa interview ama Mark Zuckerberg
Kama Elon Musk unasikia anakwambia leo na 21 I was admitted to Harvard. I just went back and told my folks, hey, I can't do this shit. I'm done. And the parents are like, no, we are very supportive. You take your time. And that's what I'm saying. In the period, the 1 year gap in just to find myself, I ended up loving coding. This is what I do. And that's living in reality. And even the people that did it, few weeks back and come and do it. At times, your weakness ends up being your strength if you embrace it. So if you're not you know what? I am so weak at this, I understand it. This is just not for me, but I'm not going to run away from it. I accept it. Bro, that's the only way. Hadi ile time venye tunasemaga fear women. Bro, if you understand your enemy, why would you fear your enemy? Na unajijua. So hakuna fear itaikuwa. Women are enemy. Hata ameunga akwambuni kama ya gizo au kila kitu. Akiona mtu mdogo akianza vita akasema no, it's pointless kupigana. So one, anaweza mumiza. Two, anaweza mumiza. So just don't have to just walk away. Alafu kama mtu mwingine anakwambia gizo ni kitu wewe unaogopa umeboa. Na tunajijua. Nikimpiga niue nipige niue. Achukue kiboko bakora kupiga naye viboko kama mwanamke mwingine. Nyanye yuko like sijui 80 years ama nini, anaenda na stroller huko Bronx sijui 3 am anaenda usiku, hapo akaenda akacross msee mwingine. Huyo msee ni kama alikuwa mentally unstable, enda kunyang'anya huyu mtu bakora. Mtu alichukua bakora aliwekelea huyo mwanamke viboko kama 50. Nikaliko na CCTV alinyorosha huyo nyanya. Nyanya kwa anaongea tu akiwa kwa hospital bed. Kama ile kichapo alipata hajai jambo. Ni kama Mungu alikuwa ana accumulate hizo viboko hiyo maisha yake yote. But anyway, I do get gift. As in, si tunataka kujieka nika tunataka kucontrol life. Bro, huwezi control life. Ichukue mali imekupata. And nikisema ichukue mali imekupata ni all of us live in this life in a way we are not aware sometimes. Bro, the moment you become aware about your situation, take it as it comes, man. If you become aware that enyewe saizi we ni kinudhia, bro, kubali kukua kinudhia and protect that kinudhia. Meaning, anza sasa kucut out meeting. Leave alone hanging out with women. In fact, go on hanging out with women, but cut out meeting with men. Huko utajinyonga. Go all the way in, yeah. Bro, go all the way in. Become the beast kinudhia. Ukijipata wewe ni kinudhia, become their pimp. Ingia huko. Trust me, utaingia hiyo side ukijaribu kuwa kinudhia urealize uko na talent. Ama urealize uko si kwako. Kuna watu wazaliwa kinudhia. Then sasa you will figure out you need to come back and hang out with the men. Now when you figure out you need to come back and hang out with the men, you will have to come up with a strategy. Because now to the men, you are now an alien. Unadhani utarudi tu. Sasa huko hapo katikati tu unashangaa. Sasa lazima you figure out. Unaona yani kwa kila kitu. Usitoka hapa tu unaenda kusikiza watu. You have to go in all the way. Yeah. And complete the process. By the way, ndio nini? Even your transition from being a boy to a man. Kuna ile story wanasemanga. You become a man by going through a strong man. Yeah. Ndio unakuwa challenge na nini. Unajua sasa ukifika hiyo level mnaweza contend na huyu mtu,
utakuwa ni kama tu kwenda gym kulift weights. Unaendangi kulift weights ndogo hazitakunini, lazima ulift heavy weights. So at that point where you need to be initiated, there are two things. Either your father will initiate you, or a man, or your mother will initiate you, or a woman. Shida ni ndio wengi wanakuwa initiated na mama zao. Kama boys hapa wanafikiria tu kama mama. Bro. Ndio nakwambia in awareness. Yes. If solely you ever, whenever you reach your awareness and you realize you're a Kinuvia, go all the way. Bro, you can't change at that moment. Go all the way so that you can figure out if the Kinuvia was imposed on you or it was on your own choice you decided to become a Kinuvia. Naturally. You're naturally a Kinuvia. Bro, if you're naturally a Kinuvia, you never know, you might be a Jeff Koinange somewhere, or, you know, I'm a Kangeni. As in, those people decided, bro, you think I'm a Kinuvia? Let's go there. Bro, you can pick that side you want. If yourself out, you realize, hey, you're actually very masculine, go all the way. You know, if all the way. All the way, bro. If you're a follower, Makinudia wakikaa mbaya pia unapita nao. Bro. In fact, unawaambia nyosheni mkono ama nipite na nyinyi. Haya, sawa. So, wacha tusikize Achayo before tuende kwa Sakwa. Achayo is vipi manze? Naona umependa hizi mangepa pale. Gifts, have you seen our match? Gift though, unajua gift akaagi poa na look fiti. Kwa nini? Unless maybe yeye tumuundia mavikombe. Bila ametuchocha hapa, bila alikuwa anakatiwa. Akakatiwa ni. Alikuwa anakatiwa na wanaume. Si ndio anatuchocha hapa? Si kuna mwili unakaa demu. Sema legea sana. Zilegea mara. Manze, Gift had to mute because jamaa alikuwa anakuingilia. Lakini enda kaangalie kwa YouTube usikie vitu alikuwa anakuingililia yani. Hata kuingilia aje. Usiingilie Gift. Si nimerudia tu kile alichoambia. Gani hizo? Tetea Gift sana hivi. Sijamtetea. Unamtetea? Unamtetea hivi bwana. Achayo vipi simtetei? Sasa mimi naanza kushuku. Mimi nataka ingie YouTube Gift, have you seen our merchandise? You better look at the merchandise that is there right now. Ya nini? Wachana na hiyo. Saizi yenye tuko show nayo saizi. Angalia comment. Kwani tuko wapi bro? Angalia comment section bro. Utaona YouTube yetu iko wapi. Achayo naona ashapenda kofia. Achayo will get you this kofia man. Just for the first person to like it. Uko aje Achayo? Achayo. Achayo. Ama Achayo sasa anataka tu simu hapa labda na dozi. Mwanzo. Namaanisha nimekudharau. Waila. Waila Achayo anajigadha Sakwa. Sakwa. Yes, niaje. Uko aje mzee? Niko fiti sana bro, nimekuwa nikisikizia nikifanya vitu hapa na pale. Do you have something to say ama bado unafanya vitu hapa na pale? Actually I'm done. Yeah, but there is conversation before sana. I wish such a conversation would make it to a TV or a radio show. And you know, they have like family where they can listen to just hear you guys say. And there's something Gift and Sam at the beginning about, you know, how kids should love their parents and what they do. It reminded me to high school, like, for me, my stepmother was returned from work, and then immediately we get to Gary and here, like, like I used to run to the bedroom, and I hide under the bed. This is because I was so terrified of bro. Yani, but the reason is alikuwa ananichukia, and the reason why alikuwa ananichukia is because I was actually
In my community, there's a word they use, so you may have to say lower. Like, yeah, the English word is so yeah, is that you are out of work. Anaitwa bastard, bastard. Anaitwa bastard. You are a bastard. So in your community anaitwa aje? Kuna jina ya Kijaluo. Watch nyingno, wado winje. You are bastard. Yeah. Ni past tense. Now you are a man. Sasa wewe ni nini? So acha unajua hiyo jina inaitwaje? Mimi sijui na Kijaluo na mimi ni Mjaluo. Jina gani? Ya bastard. Bastard inaitwaje na Kijaka? I thought you had it. Okay, sawa, go ahead. Yeah, so this mama bro torture me like alikuwa ni hivi I think nikifikia tu gari get na kuelewa there. So the reason you feel going to happen was because I joined them because that there's no way that I was there. Now after just oh Brian is our kid and so you should respect him and so it felt like I was a competition to the rest of the kids who are like very beautiful. My other half sisters, very beautiful. Or you could bring it at school, they used to get that attention. So for my stepmom, I feel like I came there to be a threat. So she did everything she could do to sabotage me emotionally, mentally, academically, whatever. So what we learned from that is, there's a way parents can just become so good. So for example, if a parent feels like this kid is like for her, they feel like good in the block is that really, and that actually changed my perspective about women when I grew up. Like I used to hate mothers. You wanted to hear anything to do with mothers, including TV shows, So until I met now my biological mom in 2019, after certain my dad had passed, and I was like, nigga, I'm fucked up. I have never experienced anything to do with a mother, and now here I have this mother, saying, oh, she's my mom. Oh, due to repair the relationship in the unit, it was already a toxic mess, and also the way my dad and Kufa are very painful that he was abducted and tortured and then akapatikana it got actually for news. It's something that's online. Actually every station, the big five stations covered that story because my dad was an MD of this government parastatal. So any other issues in between those, you can fuck up mentally, you can fuck up emotionally. And then that guy himself and was really settling in a radio show. And then nikapoanda a toxic boss, then I can fuck up emotionally, can fuck up mentally. So by the time, bro, I embarked on a journey of healing. And I was 25, but I was seeing myself as a 5-year-old boy who never had loving and caring parents. Who, sometimes you have a job, you're getting this money. Something with media, bro, is that you always have to pretend that you're happy. Of course, when you come on a radio show, bro, you're expected to entertain people. If it's a TV show, people are reading your body language. If it's a story, the editors are gauging your personality. So you have to polish all this negativity and just, portray an image of like you're happy, but indeed you're not. So in case to a place like, bro, I felt like I get on that. So I started drinking, like I'm drinking to forget my problems that they are not going away. They were piling up. Then I started smoking weed to get rid of the anger, but it was not going away. It was piling up. Until I picked up to a place, I took myself to a certain building, just around the apartment I was staying. And I used to ask myself, doesn't it be I'm pretty dogo? So can you still floor under for ground? Yeah, I'm gonna give it a happen and for the what else do I have to do? Because I was not feeling anything. I was emotionally and mentally numb for so long. So for me, like I think of a big role to play, especially when it comes to inculcating values, is how do kids see themselves? Children pick up a lot of vibrations from the parents, especially from the conversations and the arguments, your mother and your dad have. Especially when it comes to arguing about your welfare. Because I remember there was a time my stepmother actually alikuja akaambia my dad sijui mtoto ni mtu wapi
Mbona alikuja akaanza kuishi kwa hii nyumba? Then my dad answered. I was in the bedroom after. My dad answered akasema, sasa wewe mtoto wenu kaka ndio hapi. Bro, that thing made me emotional from there. I cried like a stupid baby. I hated being a man. Like for me, I hated everything. Like you could think of them. So what is life? So what is life? You know. And that's what I started parenting myself from the apology. Like I've been walking through that journey of you know what? I'm alone, I'm an adult, I'm 18 years old. Every decision I make, it's me who's facing the consequences. Every emotion or every unexpressed pain that I have, it's me who actually has still the responsibility of healing myself. At what age was this? At what age did you actually start holding yourself accountable? 24. This is 2023. In 2020, during the pandemic. How old were then? Are you then? Yeah. How old were you? Yeah. 2020, 24. 24. Okay. And I was in a radio and a TV job at the same time. And also schooling at the same time. And then COVID ikakuja. I think nilikuwa nimeingia sasa fourth year first semester. And then COVID ikakuja and then, you know, okay, schools shut down. If I may ask, did you get to a point where you felt like your dad didn't fight for you or protect you the way he should have? Yes, bro, many times, a million times. I don't know if you high school, you go from one. Like, I never used to understand why my dad had to get to get his mother so fucking is it possible? Very possible. You know, it never could have happened like that because my stepmom was controlling. And I don't care if the family, my father, in this life, because they know. Because after that, I ran away from home till today. I've never been there. Still telling my dad because like I just went back to bury my dad. And So your dad was weak in that regard, that he could not stand up to your mother. You know, to myself, but of course, publicly, my dad had a reputation. My dad was an MP. He used to, his name is Google, but my dad, you can type his name on Google right now and you see he died and he was someone big in Gabon. And then also his culture, the people used to help, including Abbey schools and church in our country. So my dad was a respectable person out there. But also when it comes to now me internally, in our family now, because this is now a family issue. So when it comes to me, it's like a corner, like, because the mother was extremely, what is the word, somebody who's ferocious. She was wicked. She was wicked. Just call us spade. She was wicked. You see, why I'm asking you this is because I think, a lot of times, hata watoto hudharau mababa zao, especially if they feel that they suffered in their own home and their father never stood up for them. Yeah. Yeah, I still feel like that till today, though. Yes. It's very painful, by the way. Especially for a father, children need to know that dad is like the last resort, yani. Saa zile hata kukiwa kubaya aje, dad has my back. Dad has my back. And I think a lot of fathers will, and that means even from the mother, because mothers can be really nasty. Mothers can be really nasty. I think I hated mothers from till today. Like I'm really skeptical about mothers because my first heartbreak was like my aunt would disappear to me. She was like around 8 years old. Now the people that I was left with
one of them again became physically abusive. So he used to beat me up. Ile design like you're a burden child, mbona your mother anakutetea na kuachilia hapa, mbona sipeleke kwa babati. So I was like a burden child. So ni ule mtu mwenye hataki. Hakuna mtu anamtaka. Imagine I'm 8 years old, I'm 67 now for 8. I'm not even aware of anything. So many my beatings tunapata na for starved to death. Do you know that alcohol is to starve me to death, bro? Use it to keep me up at my own. Brother, nice to meet you. You all have seen it. I was like, God, I think we made an agreement with you. I'm not anyone in my heart who want to meet you. Don't push me. Don't push me to be a killer. Yeah. So let me ask you. Me, I have one question. Yeah. By the time your mom was coming back, what was her excuse? Damn it, bro, that's a whole story. That, bro. So ilikuwa sasa ndio nimetoka my dad's burial. I was heading back. And I didn't see that. I used to hold this iPhone 5, right? So there's a way you can text yangu, like you can only text me as message. But I wondered how that message can relate to my phone as a message. Niko kwa matatu because hey, hi, I'm your mom. I'm your biological mom. Then there was also a text with a Bible verse. So nikaangalia text I was like, who the fuck is this? Is it because uliniona make a speech about my dad during the funeral? So because I will not reply. These are people wanasemanga conmen from Conmen wa mazishi tunawajua. I'll see if I'll even want to pay attention to that text. So by the time sasa nafikia in the city, akapigia simu akasema, hi, may God bless you, I'm your mom. I was like, you're my mom. For me, I thought my mom will live and never come back to me. It was so painful. So after for a meeting with one we met, it was so difficult. It was extremely difficult to even look her in the eye. You know, I was crazy. I was emotionally crazy. Like I had this crazy anger. You know, like I didn't want even her to say anything to me. Because I remember when we met, the first thing she gave me was a Bible, and it had my childhood photos in there. Which penye nilichukua zote nikazirarua nikazitupa juu ya pira, hata sina hata moja hadi leo, because I regretted everything. So later on, polepole tu we built a relationship. Till today we talk, we are friends. But really, like I'm trying to believe that I have a mother. I'm processing it slowly by slowly. Na yeye anakwambia why wasn't she in the picture? Yeah, she gave me the reason. She gave me several reasons when she said kusema hapa kwa life to also protect her sanity and integrity because she was honest. Yeah, so when she gave me the reasons, I cringed kidogo, but I was like, mbona tu you couldn't fight for me here as my mother, like, you know? So yeah, she gave me valid reasons, and I think somehow Selena didn't heal some of my wounds, and some of them until today I feel like it. But I thank God I'm alive. I've survived all that, you know, warfare and traumas. So if your dad was still alive, ungeona mamako? I felt like that, by the way. I felt like my dad's death led to me meeting my mom. But that's the case. That you felt. What, like, you see, your mom and your dad had issues, you know? Yes, and the issues also stemmed from this stepmother who was already coming in the picture, because my mom was like, you know, yule girlfriend wa kwanza ikaza man. But then sasa kama kialima kile kutasettle na huyu girlfriend mwingine juu familia yao kwa a little bit, you know. And then tena ikakuwa family sasa ya kina dad inapenda stepmom more. So ikabidi making out my biological mom. So she became a victim of that rejection. And then so she became angry and bitter. And the bitterness nayo akadraw people me sasa ndo wakaniambia nini sasa. Unaona hiyo
change. Bro, let me tell you, there is no justification. You want to understand these people. Just take your part. Let me tell you, I can assure you, take your part. You're not Jesus. You are so much fucked up, you have no idea. You have a lot to process and work through. Bro. Yeah, go ahead. Who's that? That's Tehudi, go ahead. Your experience, your view. I mean, it's what I can say is you are a product of two parents. I mean, sorry, two adults who were still childish. They were just not ready. Now, if you look at your father, God rest his soul, he was not a settled fellow. So when they got you, there was just that instability, a severe one. Now, what I will say is this. You don't have to look back and say that you are a product of your or whatever the culture. So now you should know that. Who doesn't even know? I don't treat it like that. Don't say I'm gonna bad. Now maybe when you get older, and the person you ask maybe to do, but I'm not even thinking about it. Wait, Tehuti. You're saying you're raising another nigga's son. Yeah, let me Ebu, mute your mics, bro. Mute your mics. You people have so much. Mnyamwezi, you have so much echo. Ebu, mute your mic. Sakwa, mute your mic. Ebu, acha Tehuti aendelee. Tehuti, you're bringing a comparison that is not the same. It's not the same context, bro. But Ebu, go ahead before we deal with yours. This is something where if Sakwa is doing African now, he may feel like, oh, things are going south because I don't have whatever. For me, what I'm saying is this. When I there's that African mountain. Toto Niwa, the village. You cannot do it when you I think when you I have a for you. Oh, Endelea Tehuti. Do not accept that what Manako need to be their teams. And you should not even take that budget that you can borrow. Your statement and the Kodasha to colors, even a label. So you basically just by yourself. You just by yourself. I'll recommend you not even get up. Only look for you, you always do choose money to be established. I don't see usifanye makosa upatikane to outside babies or another, so if you happen that's a different story. But now we go. Mtoto yako asema madem, asema madem, asema sina aunties, leave them all. Because outside of the situation. Sasa malaka atakulini kwa woye, and before you know it, you are now sorting her issues. All right, you're not praying for things. So, but that's what I can say about the situation. Like, as far as it may be, just carve your own story, carve your own path. I cannot say this time. So that's what I can say. You can now roast me over my testimony. Thank you. So before hata mtu ongee,
nikimalizia nani Sakwa, mi hata namalizana na wewe because I have another very interesting topic to catch on. Namalizana nawe in this case, bro, you are fucked up. Jiangalie hivyo, you are fucked up. You need to fucking sort your shit out. Mtu yote asikukujie saa hizi ati sasa unataka kumsort. You can't sort anyone. You need to sort your shit out. Just sort your shit out. Mamako na hizo story, whether it's a valid reason or not, she need to sort her shit out. Your dad sorted his shit out. Or if he didn't, then nature helped him. Saizi yako huko afterlife ana deal na hizo shit. Saizi we jikavie. Now on to the next one. Tehudi. So you are raising a bastard. You are raising a Sakwa. You are raising a Sakwa somewhere. Because you are not raising as a bastard. You see, at least Sakwa was raised by his father. But Sakwa is a bastard. So as he, like now Tehudi is raising another bastard. Hold on. Was it? Yeah, you haina jina ingine. But would you disown a child? You don't know who amekuja anaangalia hivi, are you that heartless? Mnyamwezi, hebu mute your mic first of all. Uko na echo. Wacha Solia jibiane hapo. Uko na echo. We are coming to you. We want to know if you can lose a child. Nilikuwa natamani kusikia gift hapo. I don't know what circumstances Zako you took on that child, but I also understand where you're coming from. A child is innocent. They can't protect themselves. And I think this is something men know. That's why I think men make better parents sometimes, because a man knows how hard life is. Mwanaume anajua vile maisha ni ngumu. And they can see a child, mtoto hana mtu mwingine. Nikiachilia mtoto atateseka. And sometimes a man steps in. And there are men who have stepped in as stepfathers, and they've done a good job. Ile kitu wanaume hawapendi ni uongo. Ile unakuja unadanganya na mtoto wako na you raise somebody else's child only to find out later it's not your child. But even then, yes, men will still consider. Men will even marry a single mother if the mother is a good woman. They will. But either way, it's not an easy job. I think if you opt to be a stepfather, I think it's one of those jobs. I don't think you should expect gratitude. Just do the job. Now to move on. I don't know how else to say. Maybe. Can I explain? Yes. See, when you decide to take another child, and by the way, this child could be after a ndugu yako, yes, dada yako, maybe ajali ilipeleka, so now let's do that, you have to do whatever. Yes. You have to make that decision. Yes. But yeah. You said a very good point. What this is all for man is where you are raising a child thinking it's yours, but it's not your child. It means the mother lied to you. It means the mother was going around there. So that's the one which she's going to take the ball with us. And the man steps up and says, hey, this boy, or this girl, I will know that the streets of the society abuse this child. What I'm doing? Kuna katuni unasikia story mwambie kuna mzee fulani at least fulani alimolest watu hii. How does that make you feel?
Right. And then when you come to realize that those kids were orphans, those kids were not protected. You understand? You know what I mean? Because you're like, that's crazy. So for me, when I decided to take this role, I said, listen, mtoto ni wa the village. We will raise this boy. That's what kitambo back in the day, unaweza kuwa wengi kwenye makosa. Ndio mzazi anakuja na kukandika, alafu anaambia bungu wako, ndio hapo nimemchapa. Alafu mdau anaongea kama mchapo broka. Because the child was from the village. Usiende hata usiende huko kwa village. Let me tell you, ni poa ukuwe very raw with it. Usiseme mtoini for the village. Unajua, because there are so many orphans there, you didn't go for them. Uliendea huyu, sema tu ulimwendea juu unapenda mamake. Na venye Solito amesema, you can be having a very good woman. Useme I'm taking you with your child. Juu haja kudanganya from the word go nini unapata. So usiongelee mtoini kama you did everything for this kid, because there are so many orphans out there, you didn't do shit about them. But there are some kids. No, just focus on this one. Your kid, ulimwendea kwa nini? Juu ya mamake ama huyo mtoto? Of course, mamake alikuwa in the mix. Ulimwendea kwa sababu ya mamake. Yani you went for this child because of the nyash. Ni muhimu yani bro, this is the dark space. Hapa atufichi vitu. Tuseme tu venye vitu venye zi. Hata ukiangalia mtoto muangalie by the way, kama ingekuwa si nyash ya mamako. Wewe ungekuwa na deal na babako huko wapika bu. Ask me this question. Sasa waona, yani vile alikuja, how did the child come? Yani au kuamka ukasema yes. Sasa ndio tuna deal na hiyo kwanza. Unaona venye unakimbia, unakimbia to the end, you're already there right now. Let's deal with the fact that this child became important to you because you have a good woman. Juu mamake angekuwa mbaya, ungeadopt mtoto. Na kama huna mamake ungekuwa na mtoto. Bas, kwa hivyo mtoto si factor. Wacha kutumia mtoto ka factor, because you're putting all this pressure on this child like you're doing a favor to him or her. But singekuwa nimepatana na mtu hii kama mabaki nimkonisha mka red card na mapema. Na uko na mtoto? Niko nao. Unaishi naye? So where are the real parents of your kids? Oh, how many are they? Kwa hivyo uko na watoto wawili. So mtoto mmoja ulimleta kwa sababu of your loneliness, ama maybe yani ile tu you are in a position where you are very okay to add another person with the child? But huyo mtu hisi focus. I'm okay right now with my siblings because identify vizuri to a point like listen, if unahitaji usaidizi na watu wengi, Father Christmas. Na mbona usiongeze wewe wako? Mbona usiongeze watoto wako? Uichezi hivyo kwa sababu you even decided to take care of your brother's kids. Now why don't you get your own? No. It's because your brother's kids. Your brother's kids. Right? They are like, also again innocent. Father Christmas. Let's be real. No, you're not being real. You're not being real already as it is. Listen, like me, I don't have a problem. You see, like
your kid is your relative, eh? Your kid is your blood. Your brother's kids are also your in-laws. Yeah? You see, this other one, you adopted that child. Eh? That child is not a blood relative. But it doesn't mean that you and that child can't have a good relationship and establish a bond. Yeah? But I think the relationship with the mother of that child determined, because you see, you didn't go for the child, you went for the mother, and the mother came with the child. Yeah. So I would say that you need to differentiate between the children. I mean, if all the children are under your roof, they are all your children. Yeah. No, it's even young child, because it's a very good child, kubwa, and aende na aende kuenda akusahau. So we can say, oh, because he's not a blood relative, he's going to walk away. It cannot happen in your child. Number two, the kind of bond you have with these kids, be it the state, adopted child, whatever, the bond is really nothing. It's just the same way you go get a dog, and you create this unacceptable bond. Yes. And the dog understanding and something. So it's the same thing. Some people just don't have the skill, the parental skill, people skill, the communication skill. So where at the these adopted kids in Matata, but then you have this incredible skill set to completely engage yourself in a child in your child's life. Having a child like hey, this guy I would like to, whether it's my blood or not. So you also have to evaluate the way you handle children. How do you talk to them? How do you feel about it? Of course, we all know the inclination of you being bonded to your blood more than adopted. But again, that's also psychology. You understand? That's also psychology. So do you imagine what about your adopted child? He's the one who's even helping you, but your blood cells are not. You're even really going to die, but you are yako shamba nyumba. But why don't you just get your own kids? You seem so capable enough. There's some situations where maybe there's a medical condition. Is what I'm asking. So do you have a medical condition that doesn't encourage you to add kids? Ati? Waafrika nini naye hapa tuko kwa darkness bana, usiche kitu. So ambapo weza ongeza ama uwezi ongeza. You see he's protecting that woman. Ongeza usaidiwe, kama uwezi utakusaidia. Kama haezi pia ni sawa, anaweza adopt. Hiyo mimi am okay with it because he's so willing to adopt. Kuna boy moja nilimit alikuwa na hiyo. This guy was shooting blanks bana. Hii ni new. Sasa alikuwa bibi yake tu alimwambia mimi nataka watoto. I don't care how you get them, bring me children. Bibi yake alimjua hivyo? No, yeye aliambia huyo wife, alimwambia me I want children, bring me children. Alienda akamletea. Hiyo ni sawa, hiyo ni agreement. He has 2 daughters now, and, so kaka wewe tuko kwako. So what is the medical condition? First of all, I think you are it's not cheap. But you are taking care of children, bro. But let me say this, Let me say this. Ngoja usiongeze, wacha ajijibie.
Oh, hebu kila kitu ni mpangilio. So you just don't blindly get 20 children and you don't know the truth. Mimi nimesema kitu kingine kuvuja ni sawa. I'm not gonna abscond my head. Mbona asije? Mbona unaiweka ni kama ni mtu mwingine ana make your decision? Mbona tu usiseme I want a child right now? Nani? Kwa hivyo wataka mtoto lini wewe? Venye umejaribu kuongea mwingine akikuja uko sawa. Unataka mtoto ama hutaki mtoto? Why are you indecisive? Diesel ni baby police. Weke squad ya watoto. Lazima bro, solely you're not getting it. This guy ako na mtoi mmoja. Mimi nakuwaga invested mbaya. Na ukikuja kwa darkness lazima tuingie kwa darkness. Kwa nini nitakuwa kwa darkness solo? Huyo ako na mtoto mmoja, ndio. Now that one child, the mom died. May her soul rest in peace. Akaget bibi mwingine. Now akaget bibi mwingine, and this I understand because this is a single father went for a single mother, which is a good mix. He took in that child so well, mpaka to this point right now, he's like, that's my child. So let's forget that part of the child is a bastard. Right now, the bastard child has a good dad. So the child is no longer a bastard. He's decided to go get more children. Not even from the brother. He's like, checky. If you're having a problem with your kids, I am here. So what's his problem? Can't he get his own? And then he still says, hey, you know what? For me, I can still get a kid. If I get a kid, I'm okay. Why ain't he decisive with getting a kid? It's just as simple as that. Me, I'm not understanding why ain't you decisive with getting a kid? Why are you so focused on taking care of other people's kids? For the siblings, my siblings, it's not wonderful. I'm just saying, really saying. How much kids that I to just let say? So that if you can use it as a whole new day until you get yourself together. My question to you is, mbona huyu demu asikuzalie mtu mwingine? No, it's not your decision. If she is invested in you, and in that marriage and whatever, akuzalie mtu hii. Ache kukuzungusha hivi. Wewe kwa nini utaki? Kwa hivyo wewe ndio shida. Wewe unataka kutekea watoto wengine na wewe mwenyewe wako. Mbona hutaki? Hapo ndo mali sisi tunaogopa. Mimi sasa najaribu kuimagine mimi ni brother yako, alafu waniambia hivyo. Hataki kuwa baba, anataka kuwa caretaker. Huyo anataka kuwa inheritor. Pre-made families. Wewe enda upate mtu hii. Wewe dema acha kukuzungusha. Teuti I think he was so affected by the death of the wife, which Teuti si ati nasema kubaya, but sasa kama Teuti haizi za na feel you impact ilikuhit so hard mpaka saizi una feel akakauka. Hata sidhani kama anaona mtoto wake kama mtoto wake, yani anaona mtoto wake kama yatima juu aliachwa na mamake. So I am Jesus, I am taking everyone. Takutafutia mabrother na masista. Kaka, sisi tutairusha kwa sababu hapo ndo utaturusha. Hapo ndo unaturusha. Unakuja venye unatuonyesha venye you are a good father na yet uko na bibi ama demu wako kwa how old? Ulioa demu mzee? Hapana, auelewi. Watatu tu wametosha. Mimi ningekuwa tu sawa venye tu ulisema, ulisema fiti ukasema by the huyo mtu yuko naye mwenye ulichukua na huyo bibi yako saizi ni wako, ulimuadopt hivyo. I'm okay with that.
Mali mimi sasa siko sawa ni venye umekuja ukasema you even went and talked to your brother and told your brother that if he has a problem you will take care of it. Hiyo ni one. Second, bado ukasema you tried so much to justify venye